الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد ايها الاخوه المؤمنون إن رمضان الذي نعيش في ظلاله نزل عندنا ضيفا كريما وهو شهر المغفرة وشهر الرحمة شهر العتق من النار شهر يغل فيه شيطان شهر فيه تكفير سيئات ومضاعفة أعمال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فهو شهر ينتصر فيه الحق على الباطل فيتغلب المؤمن فيه على النفس الأمارة بالسوء جعل الله سبحانه وتعالى صيام نهاره أحد أركان الإسلام وقيام ليله من النوافل العظام فبهذا المعنى الصيام جنة لك حيث أنه ساتر لك من الذنوب في هذه الحياة الدنيا وفي الآخرة سيكون ساترا لك من النار إن المؤمن أو المسلم الذي يدخل في أفق الصيام فلم يتخلص من هفواته الشخصية من الكذب والغيبة والنميمة والسخرية وقول زور وما إلى ذلك فلا حاجة هناك إلى صومه لأنه عندئذ يمارس نوعا من تعذيب النفس الذي لا يرضى به الإسلام بدليل قوله الرسول صلى الله عليه وسلم من يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه وإن القاعدة التي ينبغي أن ينطلق منها المؤمن أو الصائم قاعدة الإيمان
من صام إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Brothers and sisters, Siyam has come to us as an honest guest, and we find in this fast a month that is filled with compassion to the brim. In the shade of Siyam, we find deliverance of servants of Allah subhanahu wa ta'ala from nar. We find that shaitan has been restricted. We find forgiveness of Allah subhanahu wa ta'ala pouring on us. But the issue is that Allah subhanahu wa ta'ala has made this fasting, the fasting, daily fasting in Ramadan, as one of the obligatory pillars in Islam. And in night, the nawafil is considered one of the most rewarding efforts that we can have. But the failure of us to avoid, to ignore the warnings of backbiting, slander, calumny, malice, and what have you. All of these has contributed to some of us not being able to attain the felicity as Allah subhanahu wa ta'ala has recommended for us. So what is happening is that sometimes we blame ourselves because we are not being helped. But Allah subhanahu wa ta'ala has given us this help. Fasting as a means, not a goal, to enable us to attain the goal set for us by Allah subhanahu wa ta'ala. So we are saying that our Rasul sallallahu alaihi wasallam has said that anyone who does not shun or abstain himself from all these destructive elements, like the backbiting that we have mentioned, and other prohibitions, then there's no need for him to keep on fasting in terms of the reward being reduced. If he fasts, his fasting suffers because of these elements that he has immersed himself in. And that's why our Rasul has said that anyone who fasts, having faith in the fasting, and also believing that Allah subhanahu wa ta'ala will reward him, then his fasting shall be accepted. Because Allah subhanahu wa ta'ala wants us to ask him, make dua to him, supplicate, and that is going to reward us. The fasting itself is a shield, a junnah that protects us. It shields us from all indecencies if we fast it well, according to the rules enshrined in the Sunnah of Rasul sallallahu alaihi wasallam. It can shield us also in the hereafter against the fire that everyone endeavors not to see it at all. And so we ask Allah subhanahu wa ta'ala to grant us the capability to shun all the prohibitions and our shortcomings that Allah subhanahu wa ta'ala has warned us against. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن نهجهم بإحسان إلى يوم النشور. عباد الله,
أدعوكم في هذه اللحظات لنقف وقفة هامة لنتفكر. كان معنا في شهر الصيام الماضي أناس شاركونا في الصيام والقيام والتلاوة، ثم ما هذا شأنهم الآن؟ ماذا كان شأنهم اليوم؟ منهم من فارق هذه الحياة وهو الآن تحت طبقات الثرى، ومنهم من يرقد على فراش المرض لا يستطيعون الصوم ولا القيام، وها هنا نحن نتمتع بوفرة من الصحة والعافية. ويلاحظ أن الناس المسلمين في شهر رمضان باعتبار تصرفاتهم ليسوا سواء. منهم من يصوم الشهر بفارغ الصبر وتزداد فرحته ورغبته في خيرات والمسارعة إليها، فيجتهد في شتى أنواع العبادة. ومنهم من يدخل عليه رمضان ويخرج وهو على ما كان عليه قبل رمضان، فهذا لم يتأثر بالصيام، إذ أن الإنسان المؤمن الكيس لابد أن يستغل كل وقت للاستثمار في الخيرات. فهذا الشخص الذي لم يتأثر بالصيام هو ممن فوت على نفسه غنيمة نفيسة لا تقدر بثمن، إذ أنه في هذه الحالة يتعب نفسه، لأن المؤمن كيس عباد الله تزداد كياسته في أوقات التي يتراكم فيها الخير والثواب، فلا بد أن يستغل هذا الوقت. ليت المسلمين مستغلون هذا الموسم للإنابة والإخبات إلى ربهم والاستغفار والإقلاع عما سلف منهم من الأوثان والمعاصي. Brothers and sisters, this moment, it is emotional because barely a year ago, there were people, brothers with us, and sisters as well, they were with us in the Taraweeh, in the fasting, and all that has to do with piling up pleasure, happiness because of Ramadan. We all did it well, but now they are no more. So we say, Alhamdulillah min qabl wa min ba'd. Thanks to Allah subhanahu wa ta'ala at all times. And here we are here, right now, having the advantage to fast. And as we speak, some are on sick beds. They are being treated from various illnesses and ailments. And we are here. So let us think of how best we can fast. This is the best opportunity that Allah subhanahu wa ta'ala has afforded us. So we say thanks to Allah forever and forever. But we see that from serious observation that people who are fasting are categorized into some divisions.
and forms. There are some who fast very well, with due patience, and they have the desire and the flair to increase the tempo of piling up good deeds. They do their best, utmost best, in the worship, in obedience, and devotion to Allah subhanahu wa ta'ala. That is the best division. And there are those who are not the same. They do not feel or not influenced by Ramadan. They become so lackadaisical in their efforts to win the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala. They still engaged in the prohibitions that Allah subhanahu wa ta'ala has warned us against. They are immersed in wastefulness of time through fruitless conversations, and by the time they are aware, time is gone and have achieved not a lot. This is not the best of categories. So such category, as we have mentioned, is the one that has missed a golden opportunity, a priceless opportunity, because it's not alive to the recommendations of Allah subhanahu wa ta'ala. So it is our fervent hope and our prayer that every opportunity is seized at this moment. Every opportunity is capitalized on during these moments, that to fast very well, make supplication, so that Allah subhanahu wa ta'ala will show His mercy on all of us. In these moments, we see that our brothers and sisters in Gaza, in Palestine, they are going through difficult and trying times. Fasting, the break of fasting, iftar that we take for granted, it's a battle. It's very difficult for these brothers. They have endured so much, and under the rubble, they are fasting. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to grant help to them, succor, and accept their dua, accept their devotion, accept their fasting also. All our brothers, other brothers, elsewhere, be it in Sudan, be it in Myanmar, Sin, China, India, Chechnya, Bosnia, all over, the world over, who are languishing in pain and have been the targets of persecutions and hardship, sometimes killing and murder, hatred, that is uncalled for. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to protect them against all these trends and the evil machinations and the plottings of the undesirables. Allahumma asina akibatana fi al-umuri kulliha warjina min khizyi wa adhabi al-akhirah. Allahumma asina akibatana fi al-umuri kulliha warjina min khizyi wa adhabi al-akhirah. Allahumma rabbana لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انصرنا وانصر اخواننا المضطهدين المقتلين والمشردين في فلسطين وغيرها برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك قلت قولك الحق ادعوني أستجب لكم. هذا دعاء منك الإجابة وهذا الجهد وعليك تكلان لا حول ولا قوة إلا بك. سبحان ربك الحمد
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا صفوفكم، اعتدلوا, fill in every gap, foot and shoulder to shoulder. Allahu Akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي يخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر ما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله سمع الله لمن حمده. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعم إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة
لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله لمن حمده الله Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. As we always remind everyone, please give generously before you leave. And I do believe that there's still some calendars left in the back as well for businesses in our area. Before Jumu'ah, we had, and water bottles as well. Before Jumu'ah, we had two brothers to accept Islam. Our beloved brother, Montana Love, is here. He accepted Islam, and our brother Scott accepted Islam. May Allah bless them. May Allah preserve them, protect them. And when you see them today in the masjid, ask them to pray for you, because they're the cleanest people, the cleanest brothers in this masjid right now. And may Allah have mercy. Also, don't forget tomorrow, we have iftar tomorrow. So we'd like to see everybody here tomorrow for the iftar. And lastly, Ikhwan, please listen to this. The parking, we love having you here. We want you here. But the parking has got to get better. I made an announcement yesterday about the fire hydrant, and someone parked right by the fire hydrant. You got to be 15 feet away from it. If something was to happen, what are we going to do? The entrances and cars are double parked and triple parked. If there's spots already open, take them. Don't worry, you're gonna be fine. You'll make it. So take them, inshallah. Okay? So, having said that, let's try to be mindful. And if those of you that think you blocked someone in, try to let them out by getting out soon, inshallah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamu alaikum, Ikhwan. This is a beautiful Jumu'ah. We have another brother who wants to accept Islam, and this is just phenomenal that people are coming to the religion of Allah in droves, and Allah is choosing those. And there's so many people that are coming here to become Muslims, so I ask all you brothers if you could come forward and greet your new brother. He's going to take his shahada. Come on up, bro. And what's your Iris? And I know you know him, so you know all about Islam. Iris, okay, I want you to raise your right finger for me, okay? Your right finger. Turn this way, turn toward me, because you're going to repeat after me, okay? We're going to say it in Arabic, and then we're going to say it in English, okay? Okay, you ready? Ashhadu. Ashhadu. And la ilaha illa Allah. Why? Ashhadu anna Muhammad Rasulullah. I bear witness that there is nothing and no one that has the right to be worshipped except Allah. And I bear witness that Muhammad is his servant, his messenger, and seal of the prophet. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Come meet your brother. Here's your brother. Come meet him. Give him your phone number. Hug him. Ask him to make dua for you, because he's the cleanest man in this masjid right now, besides the other two brothers who took shahada before Jumu'ah. Allahu Akbar.
Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. We have another brother that wants to take Shahada, so if you can come forward, please, and meet your next new Muslim brother. Okay, Holly. So you know Anthony, huh? Okay. All right. So I'm quite sure he talked to you about everything, right? You pretty much. Repeat it. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. I bear witness that there is nothing and no one that has the right to be worshipped except Allah. And I bear witness that Muhammad is his servant, his messenger, and the seal of the prophets. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Look at these brothers looking at you, man. Go out there and meet your brothers, exchange phone numbers. You know what I say, the cleanest man in the masjid. MashaAllah. Allahu Akbar.